Oké, daar zijn we weer met een nieuwe vlog. Een update van week 31 vanuit eventjes vanuit het Experience Center en daarna gaan we snel weer op reis. Dus maar de update vanuit het Experience Center is vooral gericht op de productie. Dus we zien in de belichte teelt de productie van de Marini's op bijna 70 kilo. De Mellies zitten net iets onder en de Radians die zit op 55 kilo. Dus ze zitten allemaal aardig dicht bij elkaar en in de jaar rond zitten we rond de 45 kilo, en waarbij de Radians op 39 zit. Dus dat zijn een beetje de producties. Dus we gaan zo kort even wat laten zien van het gewas in Blijswijk, in het Experience Center. En daarna gaan we snel naar Australië, waar we een update krijgen van de Marini's. En om goed de twee filmpjes te kunnen vergelijken tussen Blijswijk en Australië, is het goed om te weten dat de belichte teelt ongeveer in dezelfde periode is geplant als in Australië. Alleen is het seizoen hier totaal omgedraaid. En je ziet hier, ook hier in de Marini's, nog steeds na bijna een jaar telen een goede sterke kop. En ook hier is het de aandacht op de balans tussen vegetatief en generatief. Hi, I'm Adrian. I'm at the De Ruyter Experience Centre in South Australia, and today we're looking at Marini's. This variety was grafted on 141 and was planted on the 28th of October. We started harvesting at the beginning of January, and we removed leaves from the head of the plant during those early stages to keep a nice generative action. Marini's tends to be a little bit more vegetative, which is perfect for us heading into those long summer months and gives us the ability to steer the plant in the right direction, where we maintained a nice head thickness of around 10 to 12 mils and a good quality setting truss, which was pruned to 5 fruits. Now let's go down to the bottom of the crop and take a look at the harvesting truss. Hi, so we're just down in the bottom of the Marini's. We are at the beginning of August in South Australia, which is getting towards the end of our winter, so we've just come through our darkest period. You may have noticed up top that the heads still had some really good vigour, nice balance and a good stem thickness. And some of that was down to us truss pruning on 4 fruits per truss as we headed into the darkest days, and that enabled us to maintain an average fruit weight of around 165 grams. One of the real benefits of Marini's is the full red internals. So you can see the 2 fruits that I've got here, the top one being Marini's and the bottom one being a competitor variety. And you can really see the difference, especially in the walls of the fruits. It just maintains that nice deep colour all the way through. And of course we eat with our eyes, and that just gives us a much nicer tasting experience. I really hope that you get to enjoy this variety, and I wish you successful growing.